Your
Krishna Krishna Hare Hare
हरिनाम संकीर्तन की Kunjabi
Namacharya Shila Haridas Thakur ki Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gopavina Shyama Kunda Radha Kund Giri Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Mayapur Navadip Dham ki Shri Jagannath Puri Dham ki Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulsi Maharani ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Shri Harinam Sankirtan Yagya ki Nitai Gaur Prem all glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to Shri Guru and Shri Guru. Bhakti, pakelkite ranką, kas nesupranta rusiškai. Кто не понимает по-английски? Kas angliškai nesupranta? Kas lietuviškai?
Okay. Pakelkite rankas, kas nesupranta nei angliškai, nei rusiškai. Поднимите, пожалуйста, руки, кто не понимает ни по-английски, ни по-русски. So that means we should translate from English to Russian. Yeah? Because some of languages you know. Everyone can speak either English or Russian. Yes. Yes, everybody. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jahyad yadarti svan pranam. Jahyad yadarti svan pranam. Anyadva pitaram gurum. Anyadva pitaram gurum. Tasyam svadvam striyam chayat. Tasyam svadvam striyam chayat. Yastena hyajito jita. Yastena hyajito jita. Jayad yadarti svan pranam. Jayad yadarti svan pranam. Anyadva pitaram gurum. Anyadva pitaram gurum. Tasyam svadvam striyam chayat. Tasyam svadvam striyam chayat. Yastena hyajito jita. Yastena hyajito jita. Jagyat yadarthe svan pranam. Jagyat yadarthe svan pranam. Anyadva pitaram gurum. Anyadva pitaram gurum. Tasyam svatvam striyam jagyat. Tasyam svatvam striyam jagyat. Yastena hyajito jita. Yastena hyajito jita. Jagyat yadarthe svan pranam. Anyadva pitaram gurum. Tasyam svatvam striyam jagyat. Yastena hyajito jita. Jagyat yadarthe svan pranam. Jagyat yadarthe svan pranam. Anyadva pitaram gurum. Anyadva pitaram gurum. Tasyam svatvam striyam jahyat. Tasyam svatvam striyam jagyat. Yastena hyajito jita. Yastena hyajito jita. So some can understand English but not Russian. Yeah, and some Russian. So I have to read the in English. Translate to Russian. Translation. One so seriously considers one's wife to be his own that he sometimes kills himself for her or kills others, including even his parents or his spiritual master or teacher. Therefore, if one can give up attachment to such a wife, he conquers the Supreme Personality of Godhead, who is never conquered by anyone. Перевод. Мужчина настолько уверен, что для него нет никого дороже жены, что ради нее он иногда бывает способен убить самого себя или других, даже своих родителей и учителя. Поэтому тот, кому удалось избавиться от привязанности к жене, побеждает непобедимого Верховного Господа. Purport. Комментарий. Every husband is too much attached to his wife. Shall I read the whole thing? Therefore, to give up one's connection with his wife is extremely difficult
but if one can somehow or other give it up for the service of the Supreme Personality of Godhead, then the Lord himself, although not able to be conquered by anyone, becomes very much under the control of the devotee. And if the Lord is pleased with the devotee, what is there that is unattainable? Why should one not give up his affection for his wife and children and take shelter of the Supreme Personality of Godhead? Where is the loss of anything material? Household life means attachment for one's wife, whereas sannyas means detachment from one's wife and attachment to Krishna. Комментарий. Каждый муж чрезвычайно привязан к своей жене. Вот почему отказаться от общения с ней очень трудно. Однако, если ради служения Верховной Личности Бога человеку все же удается это сделать, тогда сам Господь, хотя его невозможно победить, покоряется такому преданному. Для того, кто доставил удовольствие Господу, нет ничего невозможного. Так почему бы человеку не избавиться от привязанности к жене и детям и не принять покровительство Верховной Личности Бога? Разве это лишит его каких-то материальных благ? Привязанность к жене – характерный признак семейной жизни, но когда человек избавляется от этой привязанности и обретает привязанность к Кришне, его называют саньяси. Translation again. One so seriously considers one's wife to be his own that he sometimes kills himself for her or kills others, including even his parents or his spiritual master or teacher. Therefore, if one can give up his attachment to such a wife, he conquers the Supreme Personality of Godhead, who is never conquered by anyone. Мужчина настолько уверен, что для него нет никого дороже жены, что ради нее он иногда бывает способен убить самого себя или других, даже своих родителей и учителя. Поэтому тот, кому удалось избавиться от привязанности к жене, побеждает непобедимого Верховного Господа. So the focus of the Srimad Bhagavatam is Krishna and development of one's attachment and relationship with Krishna. Итак, сосредоточение Шримад Бхагаватам – это сосредоточение к Кришне и, то есть, эссенс, то есть, и восстановление отношений с ним. How to develop God consciousness, how to remember Krishna in all times and circumstances. И Шримад Бхагаватам нам дает это знание, как развить привязанность к Кришне при всех обстоятельствах. When Vyasadeva compiled the Vedic literatures, he was focusing more on Dharma, Artha, Kama, Moksha, some religious rituals, pious activities for the purpose of pleasing the demigods. Когда Вьясадева составил Шримад Бхагаватам, больше он был сосредоточен на Артха, Кама, Дхарма, Артха, Кама, Мокша, то есть всяких материалистических обязанностей, ритуалов и так далее. И удовлетворения полубогов. Pious fruitive activities. То есть благотворительной, благочестивой материальной деятельности. So that one will get blessings of the demigods and become wealthy. Чтобы получить благословение полубогов и стать богатым. In this way, enjoy life in a comfortable and pious way. И таким образом наслаждаться комфортной и благочестивой жизнью. But after compiling the Vedic literatures, he did not feel satisfied in his heart. Но составив ведические писания, он не чувствовал удовлетворения в своем сердце. So he approached his spiritual master Narada Muni for guidance. Поэтому он обратился за наставлениями к своему духовному учителю Нараде Муни. And Narada Muni said that you have encouraged people in sense enjoyment in the name of religion. И Нарада Муни сказал, ты как бы вдохновлял людей на удовлетворение чувства, то есть от имени религии. Да.
That's why you don't feel so satisfied. Поэтому ты не чувствуешь удовлетворения. So you should compile a scripture which is focused on Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and the process of devotional service to Krishna. Поэтому ты должен составить священное писание, которое сосредотачивает внимание людей на Кришне, на служение Ему. So Krishna, in Srimad Bhagavatam, Krishna is the central personality. То есть в Шримад Бхагаватам Кришна — это центральная личность. And there are, of course, especially in 10th canto, many descriptions of Krishna's pastimes. Особенно в 10-й песне очень много описаний игр Кришны. But we also find in the other cantos some description of Krishna's pastimes and also descriptions of the pastimes of incarnations of Krishna. И также в других песнях мы находим некоторые игры Кришны и также игры Его воплощений. We also find descriptions of the activities of many great devotees. И также мы находим описание деятельности великих преданных Господу. How they performed devotional service, Как они выполняли преданное служение, how they overcame various difficulties, как они проходили трудности различные. some were coming from very lowly background, but by practice of devotional service they became very elevated devotees. Или как бы рождаясь в очень низком как бы положении, они становились очень возвышенными преданными. So in these narrations are very important for us to hear. И эти описания очень важны для нас, чтобы слушать их. By hearing about Krishna and his pastimes, Krishna and his incarnations, we develop attraction to the personality of Godhead. Слушая про игры Кришны и про его преданных, мы как бы развиваем привязанность к ним. And hearing of the lives of great devotees, this gives us inspiration and strength. Слушая описание жизни великих преданных, это дает нам вдохновение и силу. We all face various kinds of difficulties and obstacles in the course of life, but seeing the example of the great devotees, this helps us to cross over all difficulties. И в жизни мы встречаем очень много препятствий и трудностей, но слушая про жизни таких возвышенных преданных, мы вдохновляемся и легче преодолеть. So also in developing attachment for Krishna, is also advised that one should reduce one's attachment for one's family members and also one's possessions in this world. И также, то есть, параллельно развивая привязанность к Кришне, он рекомендует понемножку как бы уменьшать привязанность к жене, к своему положению материальному. Not to say that one should give up those attachments altogether. Не то, что вообще все привязанности отбросить, You see, because obviously a householder has to have attachment for wife and family, wife and children. поскольку очевидно, что домохозяин какое-то влечение, ну то есть привязанность должен иметь к жене и к детям. He had to take care of them and help them. Он должен заботиться о них, помогать им. So naturally there are affectionate relationships in family. То есть это натуральная наша привязанность к семье. But it should not come to the stage of madness, Но это не должно приходить в стадию безумства, as described here. как описано здесь. Sometimes the attachment to wife is so great that a person may kill himself or others. Иногда привязанность к жене такая велика, что человек может даже убить себя, покончить жизнь самоубийством или убить других. Or even his parents or guru. Даже своих родителей или гуру. This is a madness. Это безумство. You see, to become so attached. Становиться настолько привязанным.
And of course here in this verse is saying that one can develop a greater attachment to the Lord, then that is very good. Конечно, в этих стихах рекомендуется развивать великую привязанность к Господу. Это очень хорошо. The primary attachment should be to Krishna, Изначальная привязанность должна быть к Кришне, because our relationship with Krishna is eternal. поскольку наши отношения с Кришной вечны, Our relationship with the wife and family is temporary. а наши отношения с женой и с семьей это временные. So therefore, attachment to Krishna is recommended throughout Scripture. Поэтому в любых писаниях привязанность к Кришне рекомендуется. Well, especially in Srimad Bhagavatam, Mahabharata, Bhagavad Gita. Особенно Шримад Бхагавата, Махабхарата и Бхагавад-гита. By strengthening this attachment to Krishna, one becomes qualified to go to the abode of Krishna in the spiritual world. И развивая привязанность к Кришне, человек становится способным вернуться домой к Богу, к Кришне. Therefore, one should organize one's life so that Krishna consciousness is central. Поэтому следовало организовать свою жизнь таким образом, чтобы сознание Кришны стало центром жизни. But at the same time, if one is a householder, he should also have some responsibility and attachment to taking care of his family. Одновременно, будучи домохозяином, человек должен как бы выполнять свои обязанности к жене и семье. But one should maintain Krishna conscious mood in one's family if possible. И насколько возможно поддерживать настроение, сознание Кришны в семье. Of course, that requires cooperation of wife and husband. Конечно, для этого также необходимо сотрудничество жены и детей. И мужа, то есть не жены. And Prabhupada, he recommended that for householders 4 things are important. Прабхупада рекомендует для домохозяев 4 вещи очень важны. To have an altar of Krishna and worship the Lord. Иметь алтарь Кришны дома и поклоняться ему. To perform kirtan in the home. Выполнять киртаны дома. To listen to the scripture, Bhagavatam, Gita at home. Слушать дома Священное Писание, Шримад Бхагаватам и Гиту. And to take prasadam together in the family. И вместе принимать прасадам в семье. So he said this will keep the family Krishna conscious and keep Krishna in the center. И это будет всю семью поддерживать в сознании Кришны и будет держать Кришну в центре. So this kind of balanced life is recommended for devotees. И такова как бы балансированная жизнь рекомендуется для преданных. Not to be in extreme position. Не быть какое-то экстремальное положение в крайности. Extreme position means too much attachment for wife and family. Крайнее положение значит слишком быть привязанным к жене и к семье. Or on the other hand, neglect them. If one has a family, just ignore them, neglect them. И с другой стороны, как бы отбрасывать семью, и если он все-таки домохозяин. Devotees should not be extremists. Не должны преданные быть экстремистами. They should be sober and serious. Они такие должны быть умеренными, серьезными и трезвыми. Трезвые и серьезные. They should adjust their lives in a very orderly way. Настроить как бы свою жизнь такой средней, обычным путем, да. Orderly. Порядочный, yeah? Упорядочно. Порядок. So that there is
sufficient time for spiritual practice and also to take care of one's, material responsibilities. Чтобы было достаточно времени для духовной практики и также выполнения своих обязанностей. So that the family members will feel they are taken care of, their physical needs are taken care of. Чтобы члены семьи были как бы спокойны, что их физические потребности удовлетворены. And at the same time that they have some spiritual activities and spiritual enlivenment. И также, что у них есть духовная деятельность и как бы вдохновление такое духовное. We are spirit soul. Мы духовные души. But we are also living in a material body. Но мы также живем в материальных телах. So we should, cater for the needs of the soul. Тут поэтому мы должны заботиться о потребностях души. And also, take care of the bodily necessities. Также удовлетворять телесные потребности. Not that one ignores the spiritual needs. Не то, что игнорирует кто-то духовные потребности. Or on the other extreme ignores the physical needs. И другая крайность игнорировать физические потребности. So like that, the devotees should have good balance in their lives. Поэтому у преданных должна быть хорошая сбалансированная жизнь. I think our Govardhan Gopal Prabhu is teaching this kind of thing. Я думаю, что Говардан Гопал Прабху учит про этих вещей. Is it correct? Это правда? Это правда? Я стараюсь говорить об этом. I'm trying to speak about it. Yes. It is good. It is important because in this world, generally people neglect their spiritual needs. Это очень хорошо и важно, потому что обычно в материальной жизни люди отвергают духовные потребности. They are just absorbed in trying to improve the material condition as much as possible. Они погружены в то, как улучшить материальные условия жизни, насколько возможно. But they don't get any spiritual, nourishment or satisfaction. Но они не получают никакого как бы духовного питания. So therefore, their life is a very dull. И поэтому их жизнь такая очень скучная, да? And also they're generally engaged in sinful activities. И обычно они тогда заняты греховной деятельностью, Which create a bad karma for them. что создает плохую карму для них. So devotees, of course, they recognize the importance of spiritual life. И преданные, конечно, они признают, как бы, то есть Но они могут открыть, понять. раскрывают, да, вот важность духовной жизни. But they sometimes devotees do get extreme also. Но иногда преданные тоже делают экстремальные вещи. Too many extreme austerities. Слишком много экстремальных аскез. Ignoring the physical needs. Игнорируют физические потребности. And this may cause others to consider them to be madmen. И это создает то, что другие начинают считать их сумасшедшими. So Prabhupada, he didn't like devotees to dress in crazy ways. Прабхупаде не нравилось, когда преданные одевались, то есть странными, то есть глупым образом сумасшедшим. He said, first you dress, then address. Он говорил вначале одежда, потом то есть обращение, то есть dress, first dress, then others. Yeah. In English. He wanted, when devotees would preach, he wanted them to look, well dressed. Когда преданный хочет проповедовать, он должен хорошо выглядеть и хорошо одеться. Because if not, people would not respect him. Если нет, тогда люди не будут его уважать. If devotee would present himself nicely dressed, then he could more easily speak Krishna consciousness, and it would be more acceptable to people in general. И когда он, то есть, солидно выглядит, люди легче его и серьезно его будут принимать, и это будет легче принимать обучение. Prabhupada himself always dressed, very smartly.
И Прабхупада тоже очень так разумно одевался, прилично. Once he was walking in Mayapur and he stopped under the tree to talk to the devotees. Однажды они гуляли в Майяпуре, и он остановился возле дерева, чтобы поговорить с преданными. And he said that Lord Chaitanya, he could sit under a tree and preach and people would listen. Он сказал, Господь Чайтанья мог сидеть под деревом, и люди бы слушали его. But if I do, people will not listen. Но если бы я так делал, люди не послушают меня. Therefore I'm building very nice temples and buildings, so they are attractive to people. Поэтому я строю прекрасные храмы, и тогда люди приходят и слушают. Because of the, nice physical arrangements, we can say, it attracts people and then we can give them Krishna consciousness. Поэтому такие внешние физические обстоятельства, то есть как бы, эта обстановка, она нужна, чтобы люди принимали. So similarly, kirtan, for example, we try to make kirtan melodic, so it be attractive to people. Также мы стараемся сделать киртан мелодичным, чтобы привлечь людей. We dress the deities beautifully, so it is attractive to people. Одеваем прекрасно божества, чтобы это привлекло людей. Of course, it's also for the satisfaction of the Lord. Конечно, это также для удовлетворения Господа. But Lord Chaitanya, he was a sannyasi, but still we are dressing him very nicely. Господь Чайтанья, конечно, был саньяси, но все же мы его одеваем прекрасным образом. This is more attractive to people in general. Это более привлекательно для обычных людей. So like that, the primary attachment should be for Krishna, but we should not just reject everything material. We have to use it in the service of Krishna. Вот таким образом, то есть все надо, Кришна должен быть в центре, но все надо как бы применять в служении Кришне, не отрекаться. So similarly, for the householder, he should be attached to Krishna, but he should take care of his wife and family, not that he just ignores them and leaves them without support. И похожим образом в центре должен быть Кришна для домохозяина, но также он должен заботиться о жене и о детях и не отвергать их. Otherwise, people will say these Hare Krishnas are madmen. Иначе люди будут говорить, эти Хари Кришна сумасшедшие. Well, some may be mad for Krishna. Может быть, кто-то был, может быть, как бы без ума от Кришны. But at the same time, he should manage to do his worldly affairs in a orderly way. Но также параллельно свои мирские дела он должен как бы настроить все как положено. Okay. Any comment here? Any questions? Может, какие-то вопросы или комментарии? Yes, please. Можно один текст из Can I ask one verse from Srimad Bhagavatam? Well, is there any other question on this verse first? Yes, you can ask, but first. Примерно Пагал тема, Пагал текст. Потом можно. Jaunam žmogui tenka rinktis, ar kurti šeimą ar ne. Ir čia klausimas iškyla, man pačiai tai buvo. Ir aš matau, kad kitiem irgi su to žmonės susiduria, kad žodžiu, visi mato, kad grihastos gyvenimas yra žymiai labiau apkrautas negu brahmačario. Tai gal patogiau būtų pasilikti brahmačario ašrame ir neiti grihastos ašrame, nes grihastai reikia ir suderinti ir Krišnos sąmonę, ir materialius dalykus. O brahmačario žymiai lengviau. Nereikia materialių dalykų derinti ir tai atsiduoti, tai žymiai paprasčiau, tai gal galima likti brahmačario. Jūs angliškai galite pasakyti? For young people, it is who still do not have a family, sometimes they have to choose. They are thinking that maybe it's better to stay in a brahmacharya ashram because grihastha ashram is a
more difficult thing because you have to balance between material and spiritual things, and it is more difficult. So maybe it would be better to stay a brahmachari. What's the question? Maybe it's better to stay in brahmachari ashram and do not go into grihastha ashram. Well, we can't give just one answer because oh, Russian, okay. Она сказала, то есть очевидно, что вначале бывает как бы выбор, надо сделать, становиться грехасткой или остаться брамачари. И видно, что положение грехастки это тяжелее, надо балансировать жизнь, то есть больше обязанностей, то есть не стоит ли тогда оставаться брамачари? Well, certainly it's good to have some brahmachari training at least in early years. Конечно, по крайней мере, очень хорошо пройти брамачарское обучение в ранних годах. I mean, just like in a material society, there's young people that they go to a university, they get some education. Похожим образом в мирской жизни люди идут, то есть обучаются в университетах, чтобы получить образование. So in spiritual life also, it's good to have concentrated period of study in the early years. И в духовной жизни также в ранних годах очень благоприятно пройти духовное обучение и духовную школу. But then again, I mean, there's natural attraction between men and women. Но все же есть натуральная привязанность между то есть мужчиной и женщиной. There's natural desire to have children. Натуральное желание иметь детей. It's all part of the arrangement of the Supreme. Это также часть как бы установления Всевышнего, как бы он так создал. The human species has to continue. All species have to continue, as it were. Каким-то образом люди и другие виды жизни должны умножаться, то есть продолжить род. And there are obviously different kinds of persons. И также очевидно, что есть разные как бы виды людей. Someone may be, more inclined for family life. Кто-то, может быть, больше имеет наклонность к семейной жизни. To remain a brahmachari throughout one's life, it's not so easy. Оставаться брамачари всю жизнь это не так легко. So generally we do encourage people to eventually enter the household life. И то есть в конце концов все же мы вдохновляем людей становиться грехастными. If they can remain brahmachari whole life, well, that's all very good. А если, конечно, они могут остаться брамачари всю жизнь, это очень хорошо. But we see some minority of person. Но мы видим большинство людей. No, the minority. Меньшинство, но это меньшинство. Меньшинство, да. Могут. Также, такими оставаться меньшинством могут оставаться брамачари. So, we cannot force people in this way or that way. Мы не можем заставлять людей жить таким образом или другим. But most likely the majority will enter family life. И, конечно, большинство все же желательно, чтобы вступило в семейную жизнь. That was the case in Vedic society. И такой, такой образ жизни был и в ведическом обществе. And we see more or less that is what's happening in ISKCON also. И мы видим также, что в ИСККОНе так проходит все. So mainly we have to encourage people, whether they're household or whether they're brahmachari, be serious in their spiritual practice. Но в большинстве случаев все же мы вдохновляем людей, то ли они грехастки, то ли брамачари, быть серьезными в сознании Кришны. Grihe take vani tako sada hari bolidako. Whether you're a householder or a renunciate, in any case you always chant the holy names of Krishna. Являетесь ли вы грехастки или отрешенным, все же надо
повторять святое имя Господа. Ну, коли трусишки, я говорю, Ну вот в тексте упомянуто было, что значит, привязанности к жене убивает, может себя убить, может родителей. А вот у нас вот появляется информация, что муж даже убивает саму жену и детей убивает. Почему так? Yeah, just another kind of madness. Это просто другой вид безумства. Yeah. Unfortunate. Несчастье. So better not to become any kind of crazy. То есть лучше не становиться никаким безумцем, ни таким, ни другим. Значит, преданные прошли большую жизнь, вырастили своих детей, внуков, там есть все, но между них нету совсем такого понимания. И они Взаимопонимание. Душевного понимания. И, в общем, нету ни для внуков, и дети как-то, они тоже преданные, но, увы, им тоже немножко так не по себе. И как поступить, например, и мужу, и жене, чтобы последний этап жизни, который идет, должны они идти руку, плечо к Господу, последний этап, они между собой не имеют никакой связи. Просто нету никакого понимания друг друга и поддерживания. Но они преданные. Это проблема. Ну как эту проблему им, например, решить? So I try maybe I'm not understood. So she said, čia jūs apie daugiau savo tokį kaip atvejį. There is like kids and like внуки, grandchildren, yeah. And they grow up and they how to say like devotees also, but no between them like grandfathers and grandchildren there is no like connection, no association, no cooperation, and like for grandfathers last period of life. Ir tuomet between man and husband there is no like cooperation, association, good association. So how to solve that problem? Okay, we ask Govardhan Gopal to answer this question. То есть вопрос в том, как им поступить. По милости Гуру Махараджа я хочу попробовать ответить. Мне кажется, как раз Гуру Махарадж об этом говорил, что ошибка в том, что они отрекаются от отношений, от эмоционального обмена, от поддержки. И поэтому возникает этот кризис. То есть это ошибка в прошлом. То есть они неправильно строили отношения с собой, неправильно строили отношения с детьми и с родителями. И поэтому это кризис. Извините, пожалуйста, только объявление. У кого Вольво, там, пожалуйста, переезжайте в другое, там соседи жалуются, Вольво, вильнюсские номера в той площадке. Там просто претензии. Как поступить в этой ситуации? Но они еще вместе, это означает, что нужно проявлять какое-то внимание друг к другу, уважение, поддерживать. Это и есть платформа бескорыстия. То есть невозможно Кришне бескорыстно служить, если мы не умеем бескорыстно служить друг другу.
То есть им важно понять взаимозависимость духовной практики в служении Господу и то, как она проявляется в отношениях между людьми, в отношениях между женой, мужем, детьми. То есть сознание Кришны должно везде проявляться, а не только в мантре. Мне кажется, им нужно пересмотреть свое понимание философии. Hello, they understand Russian. Oh, in Russian you understood, yeah. I understand. Taigi, sako Prabhu, kad reikėtų kaip ir giliau pažvelgti į praeities santykius, kažkokią motivaciją pažiūrėti, galbūt, reiškia, kaip šitas deskarys. Nesavanaudiškesni turi būti tarpusavio santykiai, su ta stipresnė motivacija tada sustyruos tarpusavio santykiai. Ir dar, kad Krišna sąmonė ne tik mantroj. Jo, Krišna sąmonė tai ne tik mantroj arba meilė Krišnai, bet taip pat ir artimajam. Nes jeigu atstumsi žmogų, tu Krišnos negausi. Viskas susiję tarpusavy. Okay, so then your question? Čia yra Šrimad Bhagavatam 10 pjesnė. 10 skyrius, 39 tekstas, gal čia perskaityk ir tenai tekstas truputį toks komentarė, reiškia, ten komentaras ne Prabhupados su jo mokiniu ir truputį. 39? Jo, va ten įdėta. He said there is verse in Srimad Bhagavatam which is not clear for him. Maybe we should read that verse. Patį tekstą, ne komentarą. Да, там тексты комментарии Прабхупады, его учеников уже, и там... Not by Prabhupada, but by... Yeah, by disciples of Prabhupada. Ir ką perskaityti visą tekstą? Tenai Rukminė Krišnai, su Krišna kalba, pagrindinė žmona Krišnos Rukminė, kaip, reiškia, jinai kalba, kad Paramahamsas ten atsisako sanjasių Ridandos, ir jie, ten pamatysite. So, should I read in Russian or... Отказывается саньяси, там, Парамахамс, Koks klausimas? Pakomentuotų tas, kokia prasmė to atsisakymo sanjasi. Reiškia tie, kurie atsiduoda. Tai yra viešpačių Paramahamsas. Kodėl jie atsisako net sanjasi? So maybe I will read what... Ir ten komentarė maždaug. Okay. In Russian maybe first. Зная, что великие мудрецы, отказывающиеся от данды саньяси, прославляют тебя, и что ты высшая душа всех миров, что ты необычайно щедр и готов отдать другим самого себя. Я вручила тебя своим мужем, отвергнув Господа Брахму, Господа Шиву и правителей небес, чьи надежды разрушает неумолимое время, появившееся из твоих бровей. Что же тогда говорит о других женихах? И еще вот здесь почитаю, находящие на уровне Парамахамсы, саньяси достигли души, отказываются. Вообще это читаю. Здесь царица Рукмини опровергает то, что говорит Господь в 16 стихе. Там Господь Кришна сказал: «Бикшубхир шлакита мudha» – «Меня прославляют нищие». Однако царица Рукмини отмечает, что эти так называемые нищие на самом деле святые, находящиеся на уровне Парамахамсы, то есть саньяси, достигшие высшего духовного совершенства, и потому отказываются от посоха саньяси. Ir atsisakymas, reiškia, Парамахамса, становится Парамахамсой своим примером лучше, духовным преданным. Почему? Чтобы покомментировать,
So there is, maybe should I read or not? Oh, English. So by knowing that great sages rejected from sannyas, danda sannyas, glorifying you, and you are great soul of all worlds, and you an ordinary kind and ready to give yourself to others, and I selected you as my husband, rejecting Lord Brahma, Lord Shiva, and rulers of heaven, which hopes of which destroys time, manifesting from your This is the verse. Yeah, that's verse and the same commentary. What was the question? Can you comment that Paramahamsa rejecting even danda of sannyasi for like serving for Lord? Yes, but the point is that Varnashram is, as Lord Chaitanya said, it's external. Суть в том, что варнашрама, как сказал Господь Чайтанья, это все же внешняя вещь. It's these different ashram, brahmacharya, grihastha, vanaprastha, sannyas. These are just different positions in society. Эти разные ашрамы, то есть брамачари, грихастха, ванапрастха и саньяси, это different positions in society. Это разные положения в обществе. But ultimately, the spirit soul is an eternal servant of Krishna. Но в конечном итоге душа это вечная слуга Господа Кришны. He's not restricted or limited by this ashram or that ashram. Это не ограничено этими ашрамами какими-то или другими. Not limited by, not restricted by this or that ashram. Не ограничено этими ашрамами. So that's why the Paramahansa, the most advanced devotees, they can't even give up, these different designation of different ashrams. Поэтому более продвинутые преданные парамахамсы, они могут отбросить эти обозначения, эти ашрамы. Simply because they're fully absorbed in Krishna consciousness. Будучи полностью погруженным в сознание Кришны. I think that's the meaning. Такого значения. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Shri Shri Gaurnitai ki Jai. ISKCON Kaunas ki Jai. Salavita Bhaktivinoda ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. Prabhavishnu Prabhu ki Jai.